தமிழா நாங்கள் சிவில் ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ரீராம். ஸோ நேற்று வந்து செயின் சர்வேயிங் பார்த்தோம் கரெக்டாக. இன்றைக்கி அதோட டிஸ்கஷன் வந்து பார்க்கலாம். அதாவது அதில் இருக்க கான்செப்டில் இருந்து ஒரு சில பேசிக் கொஷின் நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கற்பம் தமிழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் 10லேருந்து ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சர்வேயர் டிராஃப்ட்மேனுக்கு. ஸோ ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே. ஸோ டுடே நேற்று என்ன பண்ண அப்படின்னா செயின் சர்வேயிங்கில் இருக்க கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வில் சால்வ் சம் கொஷின்ஸ் ஆன் திஸ். ஓகே. ஸோ சில பேசிக் கொஷின் நான் சொல்லித்தரேன். Look at the first question. Which of the following instrument is used for measurement of bases in India by Survey of India? இந்த கொஷின் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. GTS கிரேட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எல்லா பெஞ்ச்மார்க்கையும் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மெஷர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கோல்பி அப்பரேட்டஸ். இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இந்த கொஷினை. இட்ஸ் எ பெக்யூலியர் கொஷின். ஸோ சர்வே ஆஃப் இந்தியா யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அதோட பேர் வந்து கோல்பி அப்பரேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதை வச்சு தான் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பெஞ்ச்மார்க்கையும் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஆப்ஷன் சி. ஓகே. ஆமாம், அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அது மாதிரி. ஓகே. ஓகே ஃபைன். இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இன் செயின் சர்வேயிங் ஒர்க் தி லைன் ஜாயினிங் டை ஸ்டேஷன் ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் செட்டு. டை ஸ்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணுற லைன் இது என்ன லைனு? டை லைன். நேற்று தானே சொல்லி கொடுத்தேன். நேற்று தான் ட்ரையாங்குலேஷன் கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஸோ லைன் ஜாயினிங் டை ஸ்டேஷன் ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் செட் அதை நான் என்ன லைன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா that is known as tie line. That is known as yes. So tie line சொல்லுவோம். அப்போ செக் லைன்ன்றது என்ன? ஸோ செக் லைன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த ட்ரையாங்குலேஷனோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன செக் லைன். ஓகே. ஓகே. ஸோ லென்த் ஆஃப் அன் இன்ஜினியரிங் செயின். இன்ஜினியரிங் செயினோட லென்த் எவ்வளோப்பா? நேற்று தான் சொல்லி கொடுத்தேன். வாட் இஸ் த லென்த்? Length value will be 100. How much? 100 feet. Okay. Engineering chain length வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 feet. கரெக்டா? இப்போ ரெண்டு ஸ்டேஷன் வந்து இன்டர்விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ரேஞ்சிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன்? அதாவது இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. பட் இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த ஸ்டேஷன் தெரியல, அதேமாரி அங்கேருந்து பார்த்தா இந்த ஸ்டேஷன் தெரியல. ஸோ ரேஞ்ச் பண்ண முடியல. அப்படி இருக்கப்போ நான் என்ன லெவலிங் யூஸ் பண்ணுவேன்? ஐ வில் கோ ஃபார் விச் லெவலிங்? ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டாஃபை வச்சு கண்டுபிடிப்பேன். மறுபடியும் இங்கேருந்து ஸ்டாஃபை வச்சு கண்டுபிடிப்பேன். அது என்ன ரேஞ்சிங் அது? That is known as reciprocal ranging. That is known as reciprocal ranging. அப்படின்னா இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டேஷன் என்னால் பார்க்க முடியல, நம்மளால் ஒரு நேக்கட் ஐனால் விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங் போகும். நடுவில் இருந்து வில் மார்க் வில் see here again வில் மார்க் a point here. அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஷனை அசஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இதை இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங். ஸோ இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? தட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங். தட் இஸ் ஆப்ஷன். In science survey the area is divided into. ஏரியா எப்படி டிவைட் பண்ணுவோம்?
Surveyor. We'll divide everything into triangle, correct? So triangle தான் பிரிப்பேன். So what is the option? B for Bombay. Triangles is the answer. Okay. Now moving to next question. While applying correction due to sag in a chain or tape survey, which of the following shape is assumed to be followed? ஒரு ஆமாம், இப்போ செயின் இல்லை டேப் இருக்குன்னு வைங்களேன். லிசன் ஹியர். ஸோ செயினில் டேப் இருக்குது, சாக்னா இதானே, this is sag, கரெக்டா? sag of chain. இது என்ன ஷேப் வந்து அப்ராக்சிமேட் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க. this will approximate the shape of parabola. So option B. So next question. So crossstaff is an instrument used for, what is the purpose? சொல்லுங்க. Yes. So crossstaff is an instrument used for settling out. What is the answer? Setting out right angles, correct? So per line போது அப்படின்னா அதில் நான் 90 degree செட் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll use this crossstaff. Try this question. Correction for temperature. எல்லாம் ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க பாப்பா. ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். I'll give you 20 seconds time. Listen here. What is the correction for temperature? Alpha oda value enama? 15 alpha is the coefficient of thermal expansion into length evlo? The mean temperature evlo? Mean 40 40. So correction on the positive. So 15 into 10 power minus 6 into 30 into 20. So இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் இங்கே ஒரு 10 power minus 4 ஆகிடுமா சார்? எப்படி சார் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, லிசன் இயர். 15 into 10 power minus 6, இந்த இதுலேருந்து 10 எடுத்துருங்க, 10 power 2 வரும். ஸோ இப்போ 10 power minus 6 10 power 2 லா ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி 10 power minus 6 plus 2, ஏன்னா பேஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா பவர் ஆட் பண்ணலாம், கரெக்டாக? 15 into 6. ஸோ இப்போ என்னப்பா வரும்? 15 into 10 power minus 4 into 6, கரெக்டாக? ஸோ 15 6 are 90. ஸோ 90 into 10 power minus 4. இது எப்படி எழுதலாம்? 9 into 10 power 1 into 10 power minus 4 எழுதலாமா? லா ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி இதை ஆட் பண்ணுங்கள், என்ன கிடைக்கும்? 9 into 10 power minus 4 plus 1. So minus 4 plus 1 என்னப்பா? minus 3. So what is the answer? 9 into 10 power minus 3 meter. It is equal to 0.009 meter. Positive, correct? Correction on the positive.
So what is the corrected length? Corrected length is equal to 30 plus correction. What is the correction? 0.009. So போட்டனா எவ்வளோ வரும்? 30.009. So option B. Option B. புரிஞ்சுதா? So this is the answer. Triangulation station should be என்ன ஆப்ஷன் வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். In commanding position, intravisible, easily accessible, all of the mentioned here. எல்லாமே வரும். Listen here. ஓகே, இப்போ ஒரு ட்ரையாங்குலேஷன் ஸ்டேஷன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்தும் பார்க்க முடியும். இன்டர்விசிபிள் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே தெரியணும், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே தெரியணும் ரிவர்ஸில். நெக்ஸ்ட் வந்து அது ஈஸிலி அசசிபிளாக இருக்கணும், அதுவும் கரெக்டு. இன் கமாண்டிங் பொசிஷன், அதாவது நான் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா பாயிண்ட்டும் தெரியணும். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? ஆல் தி அபோவ். ஆப்ஷன் பி. மூணுமே வரும். ஆல் தி அபோவ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லென்த் ஆஃப் தி லைன் measured with a chain was found to be how much? 250. The length of the line was measured with 30 meter chain. Chain வந்து எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்குது? 10 சென்டிமீட்டர். ட்ரூ லென்த் கேட்குறான். ட்ரூ லென்த் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எல் டேஷ் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருங்க கரெக்டாக. ட்ரூ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் பை எல் இன்ட்டு மெஷர்டு லென்த்து. ஸோ எல் டேஷ்ன்றது என்னப்பா? once again okay, so true length is equal to L dash by L into measured distance. L dash என்றது என்ன? incorrect length of tape. இது correct length of tape. so incorrect length of tape எவ்வளோப்பா? 30 மீட்டரில் 10 சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருக்குது. இப்போ 30 மைனஸ் 10 சென்டிமீட்டர் மீட்டராக மாற்றுங்க 0.1 வரும். அப்போ 29.9 divided by what is the correct length of tape? 30. What is the measured distance? Measured distance எவ்வளோமா? 250. கரெக்டா? So I will get 29.9 divided by 30 into 250. Common sense calculation தேவையில்லை. இது ரெண்டுத்தையும் அடித்தா 1 வருமா இல்லை லெஸ் தென் 1 வருமா? இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்னப்பா வரும்? 1 வரும், லெஸ் தென் 1 தானே வரும். ஸோ இப்போ அதில் ஆப்ஷன் எது? 3 எலிமினேட் ஆகிடுமா? ஏன்னா இங்கே ஒரு வேளை 30 இருந்ததுன்னா இங்கே 30 இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து 250 வரும். ஆனால் அங்கே 30 கிடையாது, அதை விட கம்மியாக இருக்குது, லெஸ் தேன் 1. அப்படி இருக்க இந்த 3 ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ இதுதான் வரும் 249.17. யூஸ் யுவர் காமன் சென்ஸ். இதை உட்காந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க. ஓகே, correction for slope. What is the correction for slope? 2L sin square theta by 2. இது ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். So correction for slope is 2L sin square theta by 2. Bombay. Okay. Length of revenue chain எவ்வளோமா? Length of revenue chain. Yeah, length of revenue chain is 33 feet. Okay, length of revenue chain is 33 feet. Okay. இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க, கடைசியாக வரலாம்.
டை லைன் இன் செயின் சர்வேயிங். எதுக்குப்பா டை லைனு? டை லைனோட பர்பஸ் என்ன? இன்டீரியர் டீட்டெயிலை லொக்கேட் பண்ண. கரெக்டா? லொக்கேட் தி இன்டீரியர் டீட்டெயில் ஃபார் அவே ஃப்ரம் தி செயின் லைன். டை லைன் வந்து முக்கியமான பர்பஸ் எதுக்கு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டீட்டெயில்ஸ் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு தான். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் தி டை லைன். ஓகே. ஸ்லோப் கரெக்ஷன். ஸ்லோப் கரெக்ஷன் என்ன? h ஸ்கொயர் பை slope correction is equal to S h square by 2 into L. கரெக்டா? ஸோ இப்போ கிரேடியன்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 20 மீட்டர் ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சுன்னா 1 மீட்டர் வெர்டிக்கல். கரெக்டா? ஸோ 20க்கு 1, 20 மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுதுப்பா? எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும்? 1 மீட்டர் ரைஸ் ஆகணும். கரெக்டாக? 20 மீட்டர் ஹரிசாண்டலாக போகிறீங்க அப்படின்னா வெர்டிக்கலாக 1 மீட்டர் ரைஸ் ஆகணும். பட் இங்கே லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 30 மீட்ரு. ஸோ அப்போ 20 மீட்டருக்கு 1 மீட்டர்னா அப்போ 1 மீட்டருக்கு எவ்வளோப்பா கிரேடியன்ட்டு? 1/20. 1/20. அப்போ 30 மீட்டருக்கு என்ன வரும்? 30 மீட்டருக்கு 30 into 1/20. கான்செப்ட் புரியுதா? 20 மீட்டருக்கு 1 மீட்டர் ரைஸ் ஆகுது. அப்போ 30 மீட்டருக்கு அப்போ 1 மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும்? 1 மீட்டருக்கு 1/20. அப்போ 30 மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும்? 30 into 1/20. ஸோ 30 into 1/20 தான் ரைஸு. ஸோ அடிஷனாக என்ன வரும்? 1.5. ஸோ ஐ வில் கெட் 1.5 the whole square divided by 2 into 30 meter. If I solve this I will get 3.75 centimeter. எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 3.75 சென்டிமீட்டர். ஓகே. இந்த கொஷின் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். ஓகே, சேம் மாடல். ஃபைன். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ட்ரூ வால்யூம் கேட்குறாங்க. ட்ரூ வால்யூம்னா என்னப்பா? அதே தான். L dash by L the whole cube into measured length. அவ்வளோதான். ஸோ இன்கரெக்ட் லென்த் ஆஃப் டேப் என்னப்பா? 8 சென்டிமீட்டர் டூ லாங் அப்படின்னா 20.08. ஏன்னா சென்டிமீட்டர் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 0.08. ஸோ 20.08 டிவைட் பை 20 தி ஹோல் கியூப் இன்ட்டு லென்த் என்ன? லென்த்து மெஷர்ட் லென்த் என்ன? இங்கே லென்த்து கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக என்னங்க? மெஷர்ட் வால்யூம். ஸோ வாட் இஸ் இட்? 400. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். வால்யூம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? கியூப். ஏரியா வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர். ஓகே. இஃப் யூ காட் ஏரியா தட் இஸ் ஸ்கொயர், இஃப் யூ காட் வால்யூம் தட் இஸ் கியூப். ஸோ என்ன வரும்? இன்ட்டு 400 into 400. So putting now we'll get 404.82. If you calculate this you will get 404.82. Is it done? Chain surveying is well adapted for. ஆமாம். ஸோ இப்போ செயின் சர்விங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு மட்டும் தான் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டாக? ஏரியா வந்து ஸ்மாலாக இருக்கணும், கிரவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஓப்பன் கிரவுண்டாக இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே. இசன் இயர் ஒரு 20 மீட்டர் செயின் இருக்குது, அது 10 சென்டிமீட்டர் டூ லாங் ஆகிடுது. எப்போ? ஆஃப்டர் செயினிங் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 2000 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து 18 சென்டிமீட்டர் டூ லாங் ஆகிடுது. எப்போ? ஆஃப்டர் செயினிங் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 4000. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு 0லேருந்து இசன் இயர். ஸோ இப்போ 2 செட்டாக அங்கே நடக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 2000 மீட்டர் வரைக்கும் ஒரு செயின், அப்புறம் 2000லேருந்து 4000 மீட்டர். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா? மறுபடியும் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா? 2000க்கு 4000க்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மெஷர் பண்ணியிருக்கேன்?
ஸோ இங்கேயும் 2000 மீட்டர் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன், இங்கேயும் 2000 மீட்டர் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இனிஷியலாக லிசன் ஹியர். லிசன் ஹியர். ஸோ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2000, ஸோ 2000லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 4000. கரெக்டாக? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பேனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், இதில் எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இனிஷியல் லென்த் என்னப்பா இருந்தது, 20 மீட்ரு. இப்போ முடிக்கிறப்ப எவ்வளோ லாங் அதிகமாக இருந்தது? இல்லைம்மா, ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில். அப்போ என்ன வரும், 20 பாயிண்ட். அடுத்து 4000 மீட்டர் முடிக்கிறப்ப எவ்வளோ லாங்காக இருந்தது, 18 சென்டிமீட்டர் லாங். 18 சென்டிமீட்டர்னா 0.18 மீட்ரு. ஸோ இப்போ இதில் பிரிச்சிங்கன்னா 20யும் கிடையாது, 20.1ம் கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணோம், யூ ஷுட் டேக் ஆவரேஜ். யூ ஷுட் டேக் ஆவரேஜ். என்ன வரும், 20 + 20.1/2. ஏன்னா 2 வேல்யூ இருக்குல்ல, செயினிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப 20 இருக்குது, 20.1 இருக்குது. அப்போ நான் எதை எடுப்பேன், ஆவரேஜ் எடுங்க. ஸோ if you take average you will get 20.05. 20.05. Similarly come here. What is the average ma? 20.05. Similarly come here. இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா neither 20.1 nor 20.18. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், 20.1 plus 20.18 divided by 2. ஸோ போட்டுனா எனக்கு என்ன வரும், 20.14. ஆவரேஜ் வந்து 20.14. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த லென்த், what is the, they are asking true distance. What is true distance? So first one, the initial, what is the average value, what is the value first, 20.05 divided by 20. For this is for the distance of 2000 meter. correct ah? Plus சொல்லுங்க, 20.14 divided by 20 into 2000. So incorrect length of tape by correct length of tape into measured distance. Incorrect length of tape by correct length of tape into measured distance. இங்கே என்ன ஒரே விஷயம் புதுசு அப்படின்னா, இந்த 0லேருந்து 2000 மீட்டர் நான் மெஷர் பண்ணுற வரைக்கும் 20 மீட்டரும் இருக்குது, 20.1 மீட்டரும் இருக்குது. அப்போ நான் எதை எடுப்பேன், ரெண்டுத்தையும் எடுக்க முடியாது. வாட் யூ டூ, டேக் தி ஆவரேஜ். அதே மாதிரி 2000 மீட்டர் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணிட்டேன். 2000லேருந்து 4000 வரைக்கும், அதாவது அடுத்த 2000 மீட்டர் போகிறப்ப 20.1 மீட்டரும் இருக்குது, 20.18 மீட்டரும் இருக்குது. ஸோ அப்போ இதையும் எடுக்க முடியாது, இதையும் எடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன எடுக்கணும், வி ஷுட் டேக் தி ஆவரேஜ். ஸோ இந்த கொஷனில் அதான் புதுசு. ஸோ இஃப் யூ சால்வ் திஸ் you will get 4019. If you solve this you will get 4019. ஏன் ஆவரேஜ் எடுக்கிறன்றது புரியுதா? ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 20 மீட்டர் இருக்குது, ஆனால் என்ன 20.1 இருக்குது. அப்போ நான் ரெண்டு வேல்யூ நெக்லெக்ட்டும் பண்ண முடியாது, எடுக்கவும் முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம், we should take the average. So answer is 4019 meter. Okay, 4019 meter. இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கேட்டில் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி. ஓகே, ESE, TRB. Okay, so that is about this today's session. So இன்னைக்கு கொஷின் முடிஞ்சது. நாளைக்கு வந்து we'll move to compass surveying. சரியா, compass surveying and chain surveying. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆகஸ்ட் 10லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கற்போம் தமிழில் வந்து சர்வேயர் டிராஃப்ட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து we are going to begin. ஸோ ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் செஷன் வித் சம் நியூ கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. Simple.